Eno Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. What could you have done differently so that the leaders who are in politics, like older people or maybe other people who think that your campaign was not serious, so that they could support this? Because we need young people. I got the question. I don't know if you will permit me. I would love, but the question is so intriguing that I want to respond immediately, lest I forget or lose the steam. Thank you very much. That's important. It had two parts. First, there are those that see the campaign that we ran as a joke. Believe me, when you fight corruption, corruption fights back. When you fight dictatorship, dictatorship fights back even more ferociously. Now, I'm a musician, and I'm proud of it. Anybody that wants to see me as a joke because of my talent and my vocation, which I went to university and studied and did with excellence, they're right. I mean, there are very many perspectives that people look at us, while the oppressed people look at me and my team as a beacon of hope. The agents of the dictators see me as a saboteur. And others, because we have the oppressor. Uganda is divided into two sides, the oppressor and the oppressed. The oppressed people are not necessarily in politics, all of them. And also the oppressor, they are not all necessarily in the ruling government. There are even those that pose as the opposition. And indeed, Museveni has good opposition and bad opposition. The good opposition are those that are willing to be complacent and do the clean, nice politics, while us, we are the bad opposition that are intending to remove the dictatorship, and we are hated. So, I mean, I cannot choose for everybody how they see us. We would love to be determined by our agenda, the outcome of our campaign, and the character that we show. What could I have done differently? You see, what I could have done differently, I don't like it, I don't believe it, so I didn't do it. And that was picking up guns. We're young people. I'm a bad boy. I'm from the ghetto. And indeed, many have come to us saying, Bobby, you are young, we are many, we are desperate, we have nothing to lose but everything to gain. Let's pick up guns and beat up these sons of bitches. I said no, because violence only begets violence. Historically, I've not seen anywhere where violence takes over and you get a smooth democracy. Our desire is to disempower the guns and empower the people. So we would be another group that comes in forcefully and filled with entitlement. But if through this our struggle we disempower violence, then we have empowered the people. We want to change. I mean, we come from a country that has never seen a peaceful transfer of power from one ruler to another. Since independence, 1962, that is 63 years ago. We want to change that in this, our generation. Yes. That is why we chose to take the long, painful, but moral path of non-violence. So we could have used violence, but we chose not to. Because also we know that General Museveni has been in power in Uganda for 40 years and he's a violent guy. He believes in violence. So he has, taken all these years stockpiling weapons. We chose not to take him to an area where he's an expert. We wanted to demystify violence by being non-violent. And that rendered all his stockpile of of weapons useless. I mean, I'm a guy that shows up with just a microphone and he has no idea how to deal with us. He put me in jail, it got nasty. He releases me, he's in problems. So he's damned when I'm in jail, he's damned when I'm free. No wonder they resorted to abductions and killings and all that. So we could have taken the violent line. We chose not to.
We chose non-violence because it has worked in the past. It's hectic, it's painful, but we know when we insist, it will not only work in Uganda, but it will become the new normal for Africa. It's time for constant killing each other is over. Thank you. Nzize no wano kwogera kuteeka lino erya sovereignty bill oba ffe tuyita ku kota libagezaako okuyisaawo erigamba nti omuntu takkirizibwa kulobinga miliyoni ziwera 4 oba isukka 4. Etteeka eryo ffe tugamba kyamu nnyo kuba bo bagamba nti kasita olobinga emiliyoni eziwera 4 musango munene nnyo ng'oggyeko gavumenti yokka. Kati ffe nno wano netweraliikiriramu ne tugamba abantu abamu abadipendinga ku buyambi obusakibwa NGOs mu buyambi obusakibwa abantu sekinoomu ba MP baani baba bakatingiddwa short ku bbanga ettono libabeerawo okupuluvinga obulungi bwabwe oba obuweereza bwabwe kubanga w'olimitinga etteeka eryo oba okoseza nnyo NGOs kuba ziri non-government organizations kyokka ng'ate zo zijja zitagetinza ebintu 5 kumpi ekisooka health, agriculture, environment, governance and democracy oba ekisembayo za human rights. So etteeka eryo ffe oba abamu Abannayuganda tugamba muddemu mulyetegereze tuyinza keera kugamba nti tetusobola oba omuntu takkirizibwa kulobinga miliyoni nsukka 4 ekyo kikyamu ddala naddala mu nsi eno yaffe ekyali enjavu ekyasaka ki obuyambi. Ate mu tteeka eryo limu tuyinza kugamba nti abantu bakkirizibwa ku exchanginga ssente border to border. Kati transactions za ku border zikolebwe zitya? Business z'oku border zikolebwe zitya? Border we wabeera business za export ezisinga obungi naddala abate exportinga in high quantities oba enamba ennyingi bagenda kusurvivinga batya? Oli agenda kuba alina kyamanyi eri oba oli alina kyamanyi eno. Ekintu ekyo mukyetegereze kubanga exchange yammwe gye mwannyonnyola eritegerekeka. Transaction eyo ya mobile money ya check yaki kubanga n'ekintu ekirina omuntu asobola kitransactinga gye bakolamu ne ssente nnene. Mwetegereze ekintu ekyo. Ekirala mu tteeka eryo mugamba etteeka eryo fenga ffe tweraliikirira nnyo abantu baffe aba diaspora abaweereza n'obuyambi abaweereza n'ensako n'abagezaako lobingira abantu baabwe. Omwaka oguwedde wano e Uganda twalobinga oba ab'ebulaaya baasindika ebbiliyoni 2.5 mu mbala yammwe eyo. Kati ezo ssente fenga ffe Bannayuganda bali concerned tugamba how can we raise this amount ogenda waggulu. Ssente zino ebbiliyoni 2.5 ssente ntono nnyo ku nsi eyagala okukula. Era ffe tubeera twegayirira bannaffe abali ebweru nti bannange muweereze ssente eka, bannange musindike ssente eka, bannange muinvestinge eka. Kati ate nga gw'ogamba otaddewo etteeka erinimitinga ssente ezijja wano. Ekintu ekyo kibi nnyo kya bulabe ababaka mukyetegereze. Nja kukomawo ku issue y'emu naye nga ffe nga Bannayuganda tugamba say no to sovereignty bill. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.